Custody, this is crazy. Paper in my pants, paper cuts on my hand. சரி இன்னொரு வாட்டி மீட் பண்ணுறோம். நைஸ் மீட்டிங் யூ. சேம் இயர். கடைசியாக பேசினப்போ சீசன் ஸ்டார்ட் அப்போ ஸ்டார்ட் கூட ஆகலைல்ல? ஸ்டார்ட் ஆயிடுது, நடுவில் தான் பேசினோம். நடுவில் பேசினோம், ஓகே. பட் ஆனால் இப்போ சீசன் முடிஞ்சே போச்சு. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா டென்வர் நகெட்ஸ் வேர் தி இவென்ச்சுவல் வின்னர்ஸ். சார் வந்துட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஃபைனல்ஸில் டென்வர் நகெட்ஸ் வர்சஸ் ஃபிலி தான் சொல்லியிருந்தார். அவர் வந்தார். நான் சொன்ன 2 டீமுமே ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் கூட வரல. அதில் கிளிப்பர்ஸ்னு ஒரு டீம் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டு பிளே ஆஃப் வந்தாங்க. பிளே ஆஃப் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே கடையை சேர்த்திட்டாங்க. இவங்க ஃபீனிக்ஸ் சன்ஸ் கிட்ட தோத்தாங்கல்ல, கரெக்ட். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உன்னோட பிக்கு எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஆமாம், கரெக்ட். இன்ஃபேக்ட் ப்ரூக்லின் வந்து ஜோஷுவா வாஸ் ஆல்சோ ஹியூஜ் ஆன் ப்ரூக்லின். நிறைய நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி மிட் சீசன் ட்ரேட்ஸ் நிறைய நடந்துச்சு லாஸ்ட் இயர். ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? டென்வர் நகெட்ஸ், ஹவு டிட் யூ ஃபோர்சி அதாவது டென்வர் நகெட்ஸ் வின் ஆகும் அப்படிங்கிறது? வாட் மேட் யூ பிலீவ் இன் டென்வர் நகெட்ஸ் இனிஷியலி? த ஒன்லி திங் தட் மேட் மீ பிலீவ் வாஸ் த ஜமால் மரே ரிட்டர்ன் அண்ட் யோகிச் கண்டினியூஸ் தட் MVP பாத் மாதிரி இருந்தது. Correct. So both of it worked out perfectly. Jamal Murray from the regular season to the postseason was a huge jump. Correct. And in fact there was a little bit of there's a lot left in meன்ற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல அவன் ரிட்டர்ன் வந்தான். எவர் சின்ஸ் அந்த இன்ஜுரி போனதுக்கு முன்ன டு வாட் ஹி வாஸ் திஸ் சீசன் தெர் வாஸ் நோ நான்சென்ஸ் அட் ஆல். அவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் எங்கேயுமே வந்துட்டு he did not come out saying என்னை வந்துட்டு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, யூ ஆர் நாட் காலிங் அவுட் ஆஸ் அன் ஆல் ஸ்டார் ஆல்சோ டு மீ அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே நோ நாய்ஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் பேஸ்கெட் பால் அண்ட் ரைட் பேஸ்கெட் பால் ஆல் த வே. அதில் ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா, லெட் த கேம் டூ த டாக்கிங். ஆமாம், அதை பண்ணிட்டு க்ளீனாக முடிச்சாங்க. 2-man கேம் அன்ஸ்டாப்பபிளாக இருந்தது. அக்ரீட். இதில் ஸோ ஹூ ஆர் தி அண்டர் பெர்ஃபார்மர்ஸ், கிளியர் கட் அண்டர் பெர்ஃபார்மர்ஸ் தட் யூ தாட் ஓகே இந்த டீம் வந்துட்டு இங்கே போயிருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி? டெஃபினெட்லி அண்டர் பெர்ஃபார்மர்ஸ் வேர் மில்வாக்கி. வித் தட் ராஸ்டர், அக்ரீட், you did not make it out of the first round and you lost to Jimmy Butler and the Heat. Agreed. In fact, I was going to go to Milwaukee தான். நான் கூட என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா, see, my eventual இப்போ for the next 4-5 years என்ன what is the NBA going to be like ன்னு கேட்டேன்னா, I'd say Jokovic versus Giannis தான் போகிறோம். சாரி, Jokic versus Giannis தான் போகுதுன்ற மாதிரி தான் I believe. But Giannis 2 years back win பண்ணப்பயே I thought Giannis was going to be a consistent finalist for the next couple of years with the roster that he had. But இப்போ வந்து I don't know if the team will even be the same. Middleton made sign back, but ஆனால் வந்துட்டு he's opted out for now. I mean, he has opted out of a $40 million deal. Either they are going to give him a longer contract or he's so unhappy that he's saying that he's going to take his talents elsewhere. A la LeBron James? Maybe. Possible. ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு அந்த நியூ CBA is also restricting you the number of amount you இதில் ரீட்டைன் பண்ணுறதும் வந்துட்டு. இன்னொரு பிக் இது பார்த்தேன்னா அங்கே வந்து Brook Lopez is also a free agent. Correct. ஸோ பட் Giannis சொல்லியிருக்கான், ஓகே திஸ் சீசன் கம் வாட்ச் மீ பிளே அப்படின்னு இருக்கான். ஸோ பவுன்ஸ் பேக் கேம்பெயின் இருக்கலாம். But the roster has to be constructed. Jrue and Giannis can only take that team so far. They need that third co-star along with them too. And agreed. See, each seasons that they failed in the last 2 years, there was one injury, and that kind of screwed up their entire. And that cannot be a team that you can have for a championship window. Your Clippers prediction was also exactly, the same. Clippers, in fact, if I've got to a position, I don't trust them. I think that they have to move out of the stadium and they have to move out of the city itself. And they're jinxed in Ramardan Thunda Popo. The second team in general has never done well. Correct. And that's what they have a stadium that's coming up next year, 2024. So, will the luck change? I don't know, but I think it is high time they break up the Paul George, Kawhi Leonard experiment. I would say that was an experiment more than anything. Yeah, buddies played together for 4 years. Now each one has to go their separate ways and get some return, start all over again. என்றது தான் என்னோட பாயிண்ட். ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லை, கபோர்ட் இஸ் பேர் அங்கேயும். டிசப்பாயிண்டிங் டீம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி ரொம்ப டிசப்பாயிண்டட் வித் ஃபிலி. தே வேர் 3-2 அப், ஹோம் கோர்ட்டில் யூ கேன் நாட் க்ளோஸ் இட் அவுட்னா ஐ எம் வெரி அண்ட் வித் சச் அன் அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தட் 2 கேமே லாஸ்ட் 2 கேமே பயங்கர அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ தட் வாஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டிங், நாட் ஆஸ் அ ஹோல் ஆஃப் த சீசன் பட் டிசப்பாயிண்டிங் டு தட் பார்ட் வேர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனலோ ஒரு ஃபைனலுக்கு போகிறாங்க. ஒரு ப்ராப்ளி ஆல் நிவசனுக்கு அப்புறம் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே ஹேட் அ ஷாட் அட் கோயிங். Correct. ஸோ
அந்த டைமில் வந்து யூ cannot க்ளோஸ் இட் அவுட் வித் த ராக்கஸ் ஃபிலி க்ரௌட்னா தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி அ டிசப்பாயின்மெண்ட் டு மீ. பட் இன் ஜென்ரல் ஒரு டீம் விச் டிசப்பாயிண்டட் அக்ராஸ் த சீசன் பார்த்தேன்னா பெலிகன்ஸ் வாஸ் சம்திங் தட் disappointed greatly for me. ஏன்னா they had Zion இருந்தான், சிஜே பிராண்டன். they went the down sprintle after the Zion injury. ஜான்வரியில் அவன் இன்ஜர் ஆனதுக்கு அப்புறமாவே தேவர் ஃபைட்டிங் ஃபார் தேர் என்ன சொல்கிறது அந்த பிளே ஆஃப் கூட கிடையாது, அந்த இது பிளேயிங் டோர்னமெண்ட்டுக்கே தேவர் ஸ்ட்ரகிளிங். எனக்கு இட் வாஸ் டாலஸ் அண்ட் ப்ரூக்லின் வாஸ் சச் அ டிசப்பாயின்மெண்ட் மேன். எனக்கு வந்து ப்ரூக்லின் நம்ம we were thinking them as world beaters, favorites ன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஃப்ரம் தேர் டு நாட் ஹேவ் த டீம், இப்போ வந்துட்டு வாட் வி ஸ்போக் லாஸ்ட் டைமுக்கும் இப்போ இருக்கிற டீமுக்கும் there's completely nobody thereன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஒன்லி பென் சிமன்ஸ் தான் இருக்கா டு பி ஆனஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஆக பார்த்தனா. பட் நம்ம ரொம்ப டிஸ்கிரெடிட் பண்ணுறோம். மிக்கேல் பிரிட்ஜஸ் நல்லா தான் ஆடி இருக்கான். பட் அகைன் தட் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தி டீல் கரெக்ட். ஸோ I was, and Luka I thought was going to take a step ahead, and we were all talking about Luka again going back to the finals, European presence அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு. அந்த பாயிண்ட் கரெக்ட் தான். லூக்கா வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரில. ஐ மீன் before the Kyrie trade வந்து at least they were above 500 and they were making the playoffs. After that you lose what 9 in a row, 14 out of the last 15 games, something like that they lost, and you don't make the playoffs, and they tanked for that in the final game. 10th pick also. They correct. அதெல்லாம் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அக்செப்டபிள் அட் ஆல். அண்ட் இப்போ வந்து கைரிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்ற I mean, I don't see how you can take somebody who's creating such a noise outside of the court and say, hey, we are going to build something with you அப்படிங்கிறது. எனக்கு வந்து நான் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸே இல்லை எனக்கு கைரி மேலே. I mean, he's not given one season without a noise. ப்ரூக்லின் கூட இந்த ஒரு full season if he had continued, and you would have probably ஒரு ஐடென்டிட்டி திருப்பி ரீஇமேஜ் பண்ணியிருந்தானா I would have felt confident. இப்போ now you are again going to sign up for a potential தான். I don't know whether he is going to lead you somewhere at all. See, in a nutshell நீ யோசிச்சு பார்த்தனா Luka is a younger and a more better shooting version of LeBron தான் நான் சொல்லுவேன். His game நீ எடுத்துக்கிட்டேன்னா. Okay, fair comparison. So you know that LeBron and Kyrie works together. Yeah. Okay, and you would think ideally, okay, hey, you put them together, we would probably get somewhere அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்போ கைரி கிரியேட் பண்ணுற நாய்ஸுக்கு I really don't know whether you can trust him to have another contract there. சரி, you lost Jalen Brunson. That was the biggest mistake in I think they underestimated his ability to get money on the open market. So you lost Jalen Brunson for free. You gave away Spencer Dinwiddie. Now you are going to lose Kyrie also. So what does it say to Luka about potential team building abati? Do you think he requests something? He must. So otherwise I think of what I know, I think Cuban is not going to let him go, obviously, but then you have to really look at something that builds for the future of it. Cuban சொன்னது ஞாபகம் வருது. If you want me to choose between my wife and Luka, you can meet me in the divorce court. Right. So that was nice actually. But okay, coming back to the இது என்ன சொல்ற? Do you think Jokic got robbed? Jokic definitely got robbed. I thought he deserved another MVP, and just for the sake of Embiid not getting one in the last couple of years ஒன்னு கொடுத்த மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா Embiid was injured also for good 20 games if I'm not wrong. Yeah, he would have missed. He would have missed games. And I mean, I have not seen a player since Duncan that creates such impact around the team that Jokic is currently creating. See, I'm not a Spurs fan, but I like Duncan because of his presence on the court and his court vision that he has. You don't anticipate Duncan to do certain things, but he does. Jokic அந்த மாதிரி தான். You don't know where to stop his limits to. And I'm scared what he's going to become in the next 2 years. Yeah, he has done it all basically. He's done it all, and he's been consistent also. எங்கேயுமே வந்துட்டு I cannot believe a stat saying led in points, led in assists, led in rebounds over playoff-ன்றது வந்துட்டு something that I know never foresaw coming at all from a single player. See, LeBron பார்த்துருங்க, இன்னும் மிஞ்சி போனால் I know he could dominate in the points and rebounds. I would never think the same player dominating in assists as well என்றது வந்துட்டு we'll get to that situation அப்படின்னு சொல்லிட்டு. LeBron probably is LeBronோட கம்பேர் பண்ணேன்னா பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் அசிஸ்ட் வந்துடும் நான் எதிர்பார்த்துருப்பேன். ரீபவுண்ட்ஸ் வந்து
ஐ மீன் ஃப்ரம் அ சென்டர் நான் சென்டர் கிட்ட இருந்து வரோன்றது ஐ வாஸ் அ கிவன். நான் வந்துட்டு யோகேச் வந்துட்டு டு கெட் அசிஸ்ட் as wellன்றது வந்துட்டு வாஸ் unimaginable for me to comprehend. டபுள் ஆல்மோஸ்ட் across the playoffs. So we'll catch up திரும்ப. Okay, this was a brief NBA இது review. திருப்பி next video we'll talk more detailed about the individual performances and all that. Yes, definitely. Okay. Thanks for watching. Thank you.